Okay. So very good morning andarki. We Department of Electronics and Communication Engineering, we are conducting a technical fest. So it's a one day technical fest. Every year మేము కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం టెక్నికల్ ఫెస్ట్. సో ఎవ్రీ ఇయర్ మా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫెస్ట్ అనేది ఎప్పుడు హిట్ అవుతుంది. సో ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు నైట్ వరకు టెక్నికల్ ఈవెంట్స్, నాన్ టెక్నికల్ ఈవెంట్స్ అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసరికి మేము ఈరోజే చాలా హ్యాపీగా ఉంటాం అనమాట. ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మేము ఈ ఒక్కరోజు కోసం చాలా చూస్తాం. ఎందుకంటే డిపార్ట్మెంట్ అంతా కలిసి మేమందరం ఒక వన్ ఫ్యామిలీ లాగా అందరం కలిసి మేము ఒక ఈవెంట్ లాగా తయారు చేస్తాం. అందరం ఫస్ట్ ఇయర్స్, సెకండ్ ఇయర్స్, థర్డ్ ఇయర్స్, ఫైనల్ ఇయర్స్ మేమందరం కలిసి కంబైన్డ్గా మేము చేసే ఒక్క ఈవెంటే ఈ ఎంటైర్ కాలేజ్లో, అది ఎసెంట్రిక్స్ ఫెస్ట్ ఒక్కటే. సో మేము ఈ వన్ డే కోసం ప్రతి ఇయర్ చూస్తాం అనమాట. ఈ వన్ డేకి కావాల్సిన ప్రిపరేషన్ కానీ, అయిన తర్వాత సక్సెస్ మీట్కి కానీ కావాల్సిన ప్రతిది అనమాట. సో 1 month నుంచి మేము ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసాము. ఎవ్రీథింగ్ ఫ్లాష్ మాబ్ కానివ్వండి, ఇనాగ్రేషన్ ఈవెంట్ కానివ్వండి, క్యాంపెయినింగ్ కానివ్వండి, ఎవ్రీ ఈవెంట్కి మేము ఒక్కొక్క హెడ్స్ తీసుకుని, కోఆర్డినేటర్స్ తీసుకుని ఈ ఈవెంట్లో మేము ఏంటంటే నేర్చుకుంటున్నాం అనమాట. ఒక్కొక్కరిని మేము ఎలా మాట్లాడాలో, ఒక డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్తో ఎలా మాట్లాడాలో, వేరే కాలేజ్ క్యాంపెయినింగ్ వెళ్తే వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలో, వాళ్ళ కాలేజెస్లో వాళ్ళ స్టాఫ్స్తో ఎట్లా మాట్లాడాలో, ఐ మీన్ లైక్ కోఆర్డినేషన్ వచ్చిందనమాట అందరికీ. సో మేము మా ఫైనల్ ఇయర్స్ నుంచి మేము థర్డ్ ఇయర్స్ నుంచి సెకండ్ ఇయర్స్కి ఎవ్రీ ఇయర్ మేము అలా నేర్పిస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో కోఆర్డినేషన్ అందరికీ నేర్పించాము, ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలో నేర్పించాము, ఫండ్స్ కోసం తిరిగాము. అవర్ అఫీషియల్ పార్ట్నర్స్ చాలామంది ఉన్నారు. ఇంత ఫెస్ట్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్ ఈవెంట్గా జరగడానికి కారణం మా అఫీషియల్ పార్ట్నర్సే. వాళ్ళు మాకు ఎంతో సాయం చేశారన్నమాట. ఎవ్రీథింగ్ కానీ, బ్యానర్ స్పాన్సర్స్ కానీ, మా ఈవెంట్ స్పాన్సర్స్ కానీ. ఇంకా వచ్చేసరికి మేము వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. వర్క్షాప్కి వీ హ్యావ్ యోగేష్ మిశ్రా సార్ ఫ్రమ్ ఈస్ నేషనల్ అవార్డ్ గ్రహీత. సో ఆయన కూడా మేము తీసుకొచ్చాము. ఆయన మాకు ఆడినో వర్క్షాప్ చేస్తున్నారు పైన. సో మేము ఈ ఈవెంట్ కోసం చాలా కష్టపడ్డాము. మా కష్టాన్నంతా చూడడానికి ఇది ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనమాట. సో అందరూ చాలామంది వచ్చారు. వీ హ్యావ్ మోర్ ఓవర్ 500 people ప్లస్. సో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 200 more. అందరూ వచ్చారు, చేస్తున్నాము ఈ రోజంతా. సో ప్లీజ్ కమ్ జాయిన్ విత్ అస్ అండ్ మేక్ దిస్ ఈవెంట్ అ బిగ్ సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మేము మా కాలేజ్లో ప్రతి ఇయర్ ఎసెంట్రిక్స్ అనే ఫెస్ట్ చేస్తాం కాలేజ్లో. గత 2 yearsగా మేము కాలేజ్ కండక్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పటికి 2 times చేసాము. 2 years కోవిడ్ పాండమిక్ వల్ల అయిపోయింది. జస్ట్ 2 years అనే కాలేజ్లో ఫెస్ట్ ఇలా ఏం జరగకుండా జస్ట్ అలా డ్రైగా వెళ్తూ ఉంది. ఇలాంటి టైంలో మేము ఎసెంట్రిక్స్ థర్డ్ ఫెస్ట్ మేము స్టార్ట్ చేసాము. చాలా ఫాస్ట్గా, అంటే మాకు ఎలా చేయాలో మాకు అంత గైడెన్స్, మా సీనియర్స్ గైడెన్స్లో చాలా చేస్తూ ఉన్నాం. ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేసాము, కల్చరల్స్ కలెక్ట్ చేసాము, ఇలా వర్క్షాప్స్, హెచ్ఓడి సార్ గైడెన్స్, ఇలా అందరు గైడెన్స్ తీసుకొని వర్క్షాప్ ఇలా తెప్పించాము. 5 టెక్నికల్ ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము, నాన్ టెక్నికల్ ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేసాము. ఇలా కల్చరల్ ఫ్లాష్ మాబ్ రెడీ చేసాము, నైట్ కల్చరల్ నైట్స్ రెడీ చేసాము. ఇంకా చాలా చేసాము. ఫండ్స్కి అయితే ఎన్నో చోట్ల తిరిగాము, క్యాంపెయినింగ్ ఎన్నో కాలేజ్కి వెళ్ళాము, ఎంతో నేర్చుకున్నాము. ఎలా మాట్లాడాలి, ఎవరితో ఎలా చేయాలి, ఎలా ఒప్పించాలి, వాళ్ళని ఎలా కన్విన్స్ చేయాలి, బ్యానర్స్ కట్టడం, ఇలా ప్రతి గ్రౌండ్ వర్క్ నుంచి ప్రతిదీ మేము నేర్చుకున్నాం. ఫుడ్ ఎలా అడ్జస్ట్ చేయాలి, ఫుడ్ ఎలా, మెనూ ఎలా ప్లాన్ చేయాలి, బడ్జెట్ ఎలా మినిమైజ్ చేయాలి, ఇలా ఎన్నో ఈవెంట్స్ నేర్చుకున్నాము. చాలా బాగా చేసామనిపించింది. ఇలా చూస్తుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇంత మేము కష్టపడి ఇన్ని రోజులు చేసింది చూస్తుంటే జస్ట్ అరే దీనికోసం ఇదే కాదు ఎంతన్నా చేయొచ్చు అన్న హ్యాపీనెస్ ఉంది. సో ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది ఈవెంట్. ఇదే ప్రస్తుతానికి ఇప్పటివరకు అయితే చాలా హిట్ ఉంది. ఇంకా ఫ్లాష్ మాబ్ ఉంది, చాలా అప్కమింగ్, చాలా బాగుంటుంది. మేము దానికోసం ఈగర్ వెయిట్ చేస్తున్నాము. నైట్ కల్చరల్ నైట్స్ అది పక్కా హిట్ అవుతుంది. దాని గురించి ఈసీఎస్లో పేరే లేదు. సో థ్యాంక్ యూ. సో హలో, వీఆర్ స్టూడెంట్స్, 4th year students of University College of Engineering, Narasaraopet. Happy to hear on the occasion of Eccentrics, we are having an ice cream stall. As it's in summer time, everybody likes ice cream, and it's a time that everybody can enjoy the ice cream and have the taste of the flavor of it. So we are having different types of ice creams in our stall, and every people can enjoy the taste in this hot summer. And also we cannot buy the happiness, but we can buy the ice cream, and that's pretty much the same thing. So we are very happy to inaugurate our stall in this Eccentrics 2022, and we are happy in this fest. ఇది ఈసీ ఎసెంట్రిక్ ఫెస్ట్ జరుగుతుంది. 3rd year ఈసీ వాళ్ళు జరుపుతున్నారు. దీంట్లో మేము ఫ్లవర్ డెడికేషన్ స్టాల్ పెట్టాము. దీని కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఏ అమ్మాయికైనా ఏ అబ్బాయికైనా మీరు ఫ్లవర్ ఇవ్వచ్చు, ఏ మెసేజ్ అయినా చెప్పచ్చు, కానీ మీ గురించి వాళ్ళకి తెలియదు. ఫ్యాకల్టీగా ఇవ్వచ్చు ఫ్లవర్స్, ఎవరికైనా ఇచ్చు, కానీ ఇచ్చినట్టు ఎవరికి తెలియదు ఇప్పటివరకు. అంటే ఎవరు ఇచ్చారు ఏంటి ఏం చెప్పము. వాళ్ళకు సర్ప్రైజ్ లాగా, ఎప్పటికీ అది సర్ప్రైజ్ లానే ఉంటుంది. We had came to here for doing workshop on the Arduinos. In Arduinos, first we have completed the first program. In that we had connected LED to the 2 pins
as anode is connected to the 13th pin and the cathode is connected to the ground pin. And after we execute the program, the LED light is linked, and automatically it will be blows, and automatically it will light up. And if we change the delays, it will change the timings. మేము వచ్చేసేటప్పటికి ఆర్డినో ప్రాజెక్ట్స్ మీద ఆర్డినో అంటే ఏంటి, అసలు దాంతో చేయగలిగిన ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి, వాటి వల్ల మనం చేయగలిగే ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్రాజెక్ట్స్ మీద ఇక్కడ వచ్చి నేర్చుకుంటున్నాము. సెకండ్ ఓవర్ ఇక మాకు ప్రోగ్రామింగ్, హార్డ్వేర్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ఫేస్ రెండు నేర్పించారు. సో ఫస్ట్ మేము హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం, తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు వాటిని డిస్ప్లేగా పెట్టుకొని 2 ప్రాజెక్ట్స్ని ఇంట్రోల్ చేశాము. LED anode, cathode. LED anode, cathode. Anode means positive. We are interfacing to 330 ohm resistors. Okay, this is the breadboard. These connections matrix format. This matrix format give me 330 ohm resistors. ఫస్ట్ ఆర్డినో బోర్డ్ నుంచి డిజిటల్ పిన్ 13 నుంచి రెసిస్టర్కి ఇచ్చాం. రెసిస్టర్ నుంచి ఎల్ఈడికి ఇన్పుట్ ఇచ్చాం. ఎల్ఈడి ఇన్పుట్ నుంచి గ్రౌండ్ టెర్మినల్ నుంచి మళ్ళీ దీనికి ఆర్డినో బోర్డ్లో గ్రౌండ్కి ఇచ్చాం. అక్కడ నుంచి ప్రోగ్రాంలో ఫస్ట్ ఇన్పుట్ వాయిడ్ సెటప్లో పిన్ మోడ్ అనే ఫంక్షన్ యూస్ చేసి అక్కడ ఒక 7th పిన్కి అసైన్ చేసాం. దానికి అవుట్పుట్ ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ లూప్లో రావాల్సిన ప్రోగ్రామ్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేలా చేసాం. దీంట్లో డిజిటల్ రైట్ అనే ఫంక్షన్ యూస్ చేసాము. డిజిటల్ రైట్లో 7th పిన్కి హైలో అవుట్పుట్ రావాలి. హై అంటే డైరెక్ట్ ఫుల్ పవర్లో వెలుగుతుంది. తర్వాత డిలే 500 milliseconds అంటే హాఫ్ సెకండ్ ఆన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డిజిటల్ రైట్ 7, లో 7th పిన్లో లో మోడ్ అంటే ఆఫ్ మోడ్లో 500 milliseconds అంటే హాఫ్ సెకండ్ డిస్ప్లే ఆన్ అవుతుంది, ఆఫ్ అవుతుంది. దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకొని పోర్ట్ నెంబర్ సెట్ చేసుకొని అప్లోడ్ చేస్తాం ప్రోగ్రామ్ని అప్లోడ్ చేశాక ఇది బ్లింక్ అవుతుంది. ఆర్డినో బోర్డులో RX TX బ్లింక్ అవుతుంది. అది ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత కనెక్షన్ ఇస్తే వర్క్ అవుతుంది. ఇక్కడ మన హాఫ్ సెకండ్ ఆన్ అవుతుంది, హాఫ్ సెకండ్ ఆఫ్ అవుతుంది డిస్ప్లే. ఫ్యాకల్టీ అన్ని డౌట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, అంతా బాగుంటుంది. కాలేజ్ పరంగా అయితే ఎక్కడ ఫాల్ట్ ఉండదు, ఎడ్యుకేషన్లో ఎక్కడా లోపం ఉండదు. This side, one slide back. This side, one slide back side. టాపిక్ వచ్చేసి ట్రైన్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే 2 ట్రైన్స్ అనేవి ఒకటే సైడ్ కొలిజన్ జరగకుండా ఆపడానికి యూజ్ చేస్తాము. ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేసాము అంటే మనం అల్ట్రాసోనిక్ సెన్సార్ అనేది యూజ్ చేసాము. నెక్స్ట్ GSB పోర్ట్ యూజ్ చేసాము. 8MEGA328 ప్రాసెసర్ యూజ్ చేసాము. ఈ 8MEGA328 ప్రాసెసర్లో మనం ఒక కోడ్ రాసి డంప్ చేస్తాము USB పోర్ట్లో. ఆ USB పోర్ట్లోనే మనం కోడ్ ఎప్పుడైతే రాస్తామో ఆ ట్రైన్ అనేది కొలిజన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఈఫెల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకుని మనం కోడ్ని రన్ చేస్తాము. అక్కడ ఉన్న మాస్టర్ స్టేషన్లో ఏమైనా ట్రైన్ అనేది మనకి వస్తుంది, లేదంటే ట్రైన్ పట్టా తప్పుతుంది అన్నప్పుడు అది డిటెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. మాస్టర్ స్టేషన్లో బజర్ అనేది వాళ్ళకి బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ బజర్ అనేది వాళ్ళకి మోగడం వల్ల ఏమైందంటే సంథింగ్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ట్రైన్ అని వాళ్ళకి అర్థమయ్యి అక్కడ దాన్ని ట్రైన్ స్టాప్ చేసి నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా వచ్చే వాటిని ఆపడానికి ట్రైన్ యూజ్ చేస్తాము. ఆర్డినో ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన సప్లై అనేది ట్రాన్స్ఫార్మర్కి వెళ్తుంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి పవర్ సప్లైకి ఇస్తాము. పవర్ సప్లై నుంచి అన్ని కాంపోనెంట్స్కి. ఇది చైల్డ్ హోల్డింగ్ సిస్టమ్. ఎప్పుడైనా పిల్లలు బోర్వెల్లో పడ్డప్పుడు ఈ బటన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ అయిన తర్వాత బేబీని ఏదో ఒక పార్ట్ని ఇది హోల్డ్ చేస్తుంది. హోల్డ్ చేశాక ఈ బటన్ని యూజ్ చేసి మనం దీన్ని క్లోజ్ చేసి దీన్ని లిఫ్ట్ చేస్తాం బేబీని బయటికి. ఇది మా ప్రాజెక్ట్. This is an obstacle avoiding robot or car, sir. If any object is in front of us, it can easily detect and it senses an ultrasonic waves is always producing through the sensor, and it reflects to the same as to the Arduino. This maintains the motor driver, controls all the motor drivers, and these are the 4 motors, gear motors we have used. For sensor rotation we have used this servo motor, sir. It's basically used for the many military applications and to prevent accidents, to avoid collisions from the different objects. Yes, sir. Can I show it?
studies operation. Is increased by accidents due to lack of emergency facilities and rescue system. మా ప్రాజెక్ట్ ఏమేంటంటే ఈ యాక్సిడెంట్ డిటెక్షన్ యూస్ చేసి అంటే అలాంటి కండిషన్స్లో హెల్పింగ్ వాళ్ళకి అలర్ట్ పాస్ చేస్తాం నోటిఫికేషన్స్. ఎప్పుడైతే వెహికల్ అనేది యాంగిల్ చేంజ్ అయినా కానీ ఇలా యాంగిల్ ఇలా టిల్ట్ అయినా కానీ వెంటనే బజర్ కానీ నోటిఫికేషన్ అనేది వాళ్ళకి పాస్ అవుతుంది. లేదా ఇది బ్లింక్ అనే యాప్ సార్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. సో ఆ నెంబర్ బై నెంబర్ దే కెన్ ట్రేస్ ద లొకేషన్ అండ్ దే కెన్ రెస్క్యూ ద పీపుల్ ఫ్రమ్ యాక్సిడెంట్. ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ హిట్ అయినా కానీ మనకి బజర్ యూజ్ అవుతుంది సార్. సో ఏ డైరెక్షన్లో యాక్సిడెంట్ అనేది అక్కడైనా కానీ మనకి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. బజర్ వస్తుంది ప్లస్ నోటిఫికేషన్. Good afternoon, sir. Our project is home automation using AI technology with Node MCU. In this project, we are scanning and virtual this particular image by AR Scanner app. This particular image is already featured in AR Scanner app. Let us see how it works. While scanning this particular image, some options are going to display on and off. When we on, we will see output. In order to when we are unable to scan this particular image, we have a backup option by using the blink app. If we blink by using the blink app, we also can display output. Okay. Blink also Yeah. you can offer. The main disadvantage is the network connection is a must and should between Node MCU and mobile. Good afternoon, sir. We are from NUC College. Our project name is Wi-Fi technology using Arduino. Wi-Fi is a wireless optical networking technology which uses LGD for data transfer. The Wi-Fi technology transfers the data at a speed of 150 Mbps per second in our daily usage. How you are transferring data? Show me. Okay, sir. The components used in the Wi-Fi technology are a device for the transmitter, and this is the device for the receiver. And we use two Arduino boards. This Arduino board is for transmitter, and this is for receiver. We use an LED, an LDR sensor, and a potentiometer, and the jumping wires. Here we write the code in Arduino IDE, and we dump it in the Arduino board, the transmitter code. And in the receiver device, we write the code and we dump in the Arduino board. Here see, so here we dump the code in the Arduino board. Here we send the message, this text through the transmitter. What message you have transferred? We are from Narasaraopet Engineering College, appeared here to participate in the Eccentrics project. Lecture, so that no print we use Wi-Fi, sir. We use radio waves. No, if we use visible rays, then some of the species will be safe, and there will not be any harm to the species. And some of the applications, sir, it can be used in hospitals, sir. For ill people, it will be safe if we use visible light, sir. Arduino, GSM, buzzer, LCD, lens. Transformer supply power to all the devices. Solar. This is the main part of it controls over the system. It has 28 pins, 20 inputs, outputs, and 8 external pins. ఈ సెన్సార్ అనేది ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ దగ్గర ఒక పర్సన్ సార్ ఇది సాఫ్ట్వేర్ పెట్టలేదు సార్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనకి ఇక్కడ ఇచ్చింది సార్. ఇక్కడ జిఎస్ఎం అనేది గ్లోబల్ సిస్టమ్ ఫర్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్. ఈ సిస్టమ్ ఇక్కడ మాత్రం మనకి ఆ పర్సన్ యొక్క డీటెయిల్స్ మనకి డిస్ప్లే అయ్యింది సార్. ఎల్సిడి దగ్గర ఎల్సిడి అంటే లిక్విడ్ క్రిస్టల్ డిస్ప్లే. సో దీని This is our mini project field monitor system. It is an embedded system which contains both hardware and software components. Hardware which we can see and touch. Software, it is a software component. Here are some hardware components. It is an Arduino board. It is LCD, field power supply, transformer, GSM module. These are some sensors. Drain drop sensor,
gas sensor, this is humidity sensor. Now my friend will explain about this Arduino board. ఆర్డినో బోర్డ్లో మనము ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది రాస్తాము. అంటే మనము ఒక కోడ్ని డిప్ చేయాలంటే ఐడిఈ ద్వారాగా కోడ్ని డిప్ చేస్తాము. యూఎస్బి ద్వారాగా కోడ్ని ఇందులోకి డిప్ చేస్తాము. ఇదేమో పవర్ సప్లై అంటే ఎంత ఇస్తామంటే 7 to 12 volts ఇందులో ఇస్తాము. ఇందులో కూడా మనము అసలు ఆర్డినో బోర్డ్ అంటే మైక్రో కంట్రోలర్. మైక్రో మీన్స్ 10⁻�6 కంట్రోలర్ అంటే ఇట్ కంట్రోల్స్ ఆల్ ద పర్ఫార్మెన్స్. మైక్రో కంట్రోలర్లో 28 ఇన్పుట్స్ 20 ఇన్పుట్స్, 8 ఏమో ఎక్స్టర్నల్ అవుట్పుట్స్. 20లో 14 ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి, ఎనలాగ్ డిజిటల్ ఉంటాయి, 6 ఏమో డిజిటల్, 6లో పీడబ్ల్యూ పవర్ విత్ మాడ్యులే ఉంటుంది. మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దమ్. ఐఎమ్ pursuing BTech second year Malini Lakshmi Women's Engineering College. Before my friend explains names these components, this is LCD, liquid crystal display. This shows the notifications when the sensor sends the receivers, and this is power supply. ఇది ఇక్కడ ఉన్న కాంపోనెంట్స్ అన్నిటికీ పవర్ సప్లై చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద వోల్టేజ్. దిస్ ఈస్ GSM, గ్లోబల్ సిస్టమ్ ఫర్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్. దిస్ ఈస్ రైన్ డ్రాప్, మనకి వర్షం ఇక్కడ హ్యూమిడిటీ ఎంత ఉందో మనకి ఇక్కడ ఎల్ఈడి మీద చూపిస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద గ్యాస్. రెడీ టు రిసీవ్ ద సిగ్నల్స్. రెడీ టు రిసీవ్ అని వస్తుంది. In fire accidents, there are many people losing their lives. So all the firefighters can't go and rescue all the people and stop the fire. So sir, we'll be sprinkling water, sir. Shall we operate outside? Yeah. Water padta hai, sir. Shall we operate it, sir? Just candle fire creation. Sir, yes sir. Okay. We can also operate it using this app, sir, like this. It will operate through phone, sir. You can move. Yes sir. It can operate through phone, and this app called Blink, and when it senses the fire, the buzzer on, and then we can automatically on this, and the fire will be off. That's all, sir. Chetty and myself Chandrasekhar, this is Avinash and this is Tarun. And our project is implementation of smart door lock using Arduino and GSM module. We are here to explain you what the project is, sir. We have seen password and access our items inside it, but whenever if you have observed, there are smart homes like, and there is a password, we should enter it and we should enter into our home. But let us take an example where an intruder or a thief is going inside the home when we are all away. So there might be a risk the items may be lost. So what I have done is I have taken the same lock and implemented it using the GSM module by placing a SIM card in it. That is, whenever a thief or an intruder or ourselves enters the wrong password, the moment we enter the wrong password, the user or the owner of the house will get intimated that someone has entered into the house. That there may be a risk like the items may be lost, and we can also have there is a chance of loss of property too. There may be important documents inside the lock. Let us consider where it's a password may be 5543 and 2221, but the thief or the intruder who came here might have already known the password by some resources. So he might have entered right password too. So there is a case when he enters the right password, he will gain access to it. So in order to avoid that, even if he enters the right password or a wrong password when we are away, we have placed the system like the owner of the house or the bank officials may get alerted through the SMS, or maybe it can also be extended to
You can also get a call from the GSM module automatically. So I'll give a demo. So what I have done is in the code is I have given the password 554321. So I'm entering it. So there is the 6 password sequence here. So I'm entering 554321. So green light indicates that we have entered the right password. I mean, I'm a thief, for example. So I might have known the password of the user. So user know the password itself before itself, and he tried to enter the room. So what I have received is that is it's my house, or it's my property, or it's my safe lock. So what I have received message is someone has tried to unlock the door. So what? So what's my intention is we should get notified. We should not lose our property because of some thieves or an ex-person. Let us say you are far away, then what you will do? Yeah, sir. A message. Yes, sir. This can also be implemented to making a call. Not only message, sir. We can also place a call using the same GSM module. We have placed the SIM inside it. Means it's simply like a mobile phone, sir. Without the user convention, it will call us. Or else the same user, the same GSM module or the same SIM can also be forwarded to the police itself or some relatives or neighbors. So they may be notified. So they may inform us. So that's the main thing. Kallam Harnath Reddy Institute of Technology. Human interaction, sir. And human interaction, these are the components we are used in the project. The first one is transformer and power supply, camera module, and Arduino, IR sensor, RF reader module, sir. And we can't ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి డైరెక్ట్గా పవర్ సప్లై ఇదే కాంపోనెంట్కి ఇవ్వకూడదు కాబట్టి పవర్ సప్లై కిట్ యూస్ చేసి పవర్ సప్లై ప్రతి దానికి కాంపోనెంట్కి ఇస్తాం సార్. ఇది కెమెరా మోడల్, ఇది ఆర్డినో అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్స్లో మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఈ ఆర్డినో అనేది. ఆర్డినో అంటే మైక్రో కంట్రోలర్ సార్. కంట్రోలర్ మీన్స్ ఇట్ కంట్రోల్స్ ద ఓవరాల్ ప్రాసెస్ సార్. మైక్రో మీన్స్ స్మాల్ ఇన్ సైజ్, 10⁻⁻⁶. కోడ్ అనేది ఎంబెడెడ్ సి లాంగ్వేజ్ యూస్ చేసుకొని కోడ్ రాసి యూఎస్బి పిన్ ద్వారా ఇందులో ఆర్డినోకి ఇస్తాం సార్. ఇట్లా కోడ్ అంటే ట్రాఫిక్ అంటే 4 జంక్షన్ ఉంటుంది కదా, 4 లైన్స్ 4 వేస్ ఉంటాయి సార్. ఇలాగా ఇద్దరు స్టాప్ అవుతే ఒకళ్ళు రెడీ వెళ్ళిపోవాలి, ఒకళ్ళు రెడీ ఉండాలి వెళ్ళడానికి. 1 సెకండ్ కోడ్లో మనం ఎంత రాస్తే అంత వచ్చింది సార్. ఇందులో కోడ్ రాసినందుకు ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు అంబులెన్స్ ఉంది సార్, అంబులెన్స్లో ఉన్న వాళ్ళు 10 సెకండ్స్. ఎస్ సార్. ఐఆర్ సెన్సార్ కెమెరా విల్ క్యాప్చర్ దట్ పర్సన్ సార్, అండ్ ఐఆర్ సెన్సార్ డేటా కలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి ప్రైజ్ చేస్తుంది సార్. అవర్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఈస్ traffic control system by using atmega 328p. This is atmega 328p and this is the transformer. This is the controller system. Transformer is used for to maintain the constant voltage. This is the atmega 328p controller. This is the USB port. We implement the code using this microcontroller. మనం కోడ్ యూస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మేము డిలే 1 సెకండ్ అని ఇచ్చాం సార్ కోడ్. ఆల్రెడీ ఇది ఎల్ఈడి లైట్స్. ఎల్ఈడి అంటే లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్. ప్రతి ఎల్ఈడికి 2 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి, ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్. పాజిటివ్ ఏమో ప్రాసెసర్కి కనెక్ట్ చేసాము, నెగిటివ్ ఏమో గ్రౌండ్కి కనెక్ట్ చేసాము. ఆల్రెడీ కనెక్ట్ చేసాము. డిలే 1 సెకండ్ ఇచ్చాము కాబట్టి ఇది లూప్ ద్వారా మనకి జరుగుతూ ఉండిద్ది ప్రాసెస్. ఫస్ట్ 3 రెడ్ లైట్స్ ఆన్ అవుతాయి సార్. తర్వాత అంటే ఇప్పుడు మనకు 4 ఉంటుంది కదా ట్రాఫిక్, 3 రెడ్ లైట్స్ ఆన్ అయినప్పుడు నో సార్. ఎస్ సార్. ఆల్రెడీ సిగ్నల్ లైట్స్ అనేవి మనకి ఉన్నాయి కదా, అసలు వాళ్ళు క్రాస్ చేయడం
That is what the signal is. Sir, that అది క్లియరెన్స్ సార్ వాళ్ళది, మాది కంట్రోలర్. అసలు మేము ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు డిజైన్ చేసామంటే అసలు మనం జస్ట్ కూర్చుంటాము డ్రైవర్ సీట్లో, వాళ్ళు వెళ్ళమంటారు, వాళ్ళు లైట్స్ వేస్తారు, వెళ్ళిపోతాము. అసలు లోపల ఏం జరుగుతుంది, మెయిన్ జస్ట్ బేసిక్ ఏంటి, లోపల ఏం జరుగుతుంది, ఎలా ఆన్ అవుతుంది, అది తెలుసుకోవడం కోసం మేము ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేసాము. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం అనేది రాదు. ఇప్పుడు అసలు ప్రాబ్లం అంటే సార్ ఇది ట్రాఫిక్ దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ అంటే యాక్సిడెంట్స్ అనేవి జరగకుండా ఉంటాయి, టైంకి రీచ్ అవుతారు అందరూ. టైం అదే డిసడ్వాంటేజ్ సార్. అందరూ అంటే స్కూల్స్ ఉంటాయి, ఆఫీస్ ఉంటాయి, అది లేట్ అవుతుంది సార్, మనం టైంకి వెళ్ళాము. అడ్వాంటేజెస్ ఒకటి వచ్చేసి అది యాక్సిడెంట్స్ అవ్వవు, స్పీడ్ కంట్రోల్ అవుతుంది సార్. ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ గ్యాస్ లీకేజెస్ కానీ అయినప్పుడు అది సెన్సార్స్ అనేవి డిటెక్ట్ చేసి మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లేలో చూస్తుంది సార్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది ప్రాసెసర్ ఎట్మెగా 328P. ఆర్డినో దాంట్లో యూజ్ చేసే ప్రాసెసర్ ఎట్మెగా 328P. 20 ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్ పిన్స్ ఉంటాయి సార్, 8 ఎక్స్టర్నల్ పిన్స్ ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి పర్సన్ డిటెక్టర్ సార్, ఇది ఫైర్ డిటెక్టర్, అదేమో గ్యాస్ డిటెక్టర్, టెంపరేచర్ డిటెక్టర్ సార్. పర్సన్ అయితే పర్సన్ అనేది డిటెక్టర్. పర్సన్ కనుక ఇక్కడ వెళ్తే ఇక్కడ పర్సన్ అనేది డిటెక్ట్ అయ్యింది. ఫైర్ టెంపరేచర్ సార్, మనం ఇక్కడ టెంపరేచర్, ఇక్కడ ఆ టెంపరేచర్ పెరిగి degrees, నాకు 32 degrees. Yes, sir. నాలుగు సెన్సార్ నెంబర్లు. అది ఐసీ టెంపరేచరు IM35 సెన్సర్, ఇది QR సెన్సర్, ఎంసీ ఇది MQ సెన్సర్. Good afternoon, sir. I am Niteshwari. This is only our car project. The main project of the design is sensor module sense the rainfall intensity and car wiper automatically detects the wiper movements on windshield. The main project of the design is it works the servo motor control the wiper movements and the measuring of the rainfall intensity. It controls the speed of the servometer on measuring the rainfall water. Now one of my teammate, it runs the code and she will show the movements of wiper movements. Mic please. ఇది పెట్టాలి ఫస్ట్, ఇది చూపించి తర్వాత చెప్పు. వాటర్ explain sir, here there is no any water, so put that the rain intensity less than 500. If it is less than 500 only, then it wipes the windshield. So now there is no water, it is showing more than 500. If we pour some water on it, the value is what ఖర్చు, the value is less than చేతిలో here as there is water on it, it wipes the windshield. The value is less than 500 sir, it's showing. And if we So that's one is here, that's the second is. Okay? Can we move on? Okay? Can I move on?
So my concept for poster presentation is artificial intelligence in power systems and devices. So what is artificial intelligence? So artificial intelligence is a program, machine-based intelligence. So it is an advanced concept. Nowadays it is a booming topic. So artificial intelligence in power systems. So in power systems we will use the artificial intelligence in what way? So this is an advanced topic. It is yet to be researched. So I took this concept to know well about this topic, advanced topic. So here we go. Artificial intelligence is used as sensors or as devices in the power transmission in our daily lives. So power system where we can get the power from the stations to transformers and transformers to home. For this system we had the robots or some devices to get control of power and to get a boosting of power. So the controlling system and the stability system in the power. So it can be helped and developed using artificial intelligence, some topics. So this power systems includes expert electrical components are developed. Sorry for this, sir. Electrical power systems must be including of transformers, all the other things. So these expert systems can be developed using these type of devices. So the conclusion is we all know artificial intelligence is based on the programming language. If we get any trouble or if we get a new trouble in the systems, this is not able to solve that type of troubles. So it is a disadvantage of this topic. So the researchers are researching about this particular concept. Means connecting internet from physical devices in a daily life objects. So nowadays we are using so many things about IoT, sir. So first I want to say the types of IoT protocols we are using nowadays. So Bluetooth we are using daily life, and cellular 3G, 4G and BLG. What is this low-fi? Low-fi means low frequency, sir. Just like Wi-Fi. Wi-Fi means wide frequency. Wi-Fi and low-fi. Yeah, both are same, sir. Both are same. Yeah. It works on low frequency. It works on wide frequency. Band of frequency. Band of frequency. Okay. So these are the types of protocols. Yes, sir. You are using in IoT, Internet of Things. Internet of Things. So. Next, evolutions. Pre-internet means a human to human. So we are using human to human from internet connections, sir. Like mobile phones, telephones, SMSs, that. And the internet of content means www.emails, Gmails, that type of information we have to use. Next, internet of service means web browsers, like that. And internet of the peoples means social media, YouTube's, WhatsApp, that's like that, sir. And the internet of things means machine to machine, identification of tracking, monitoring, GPS. So that type of tracking, that these are the evolutions of the IoT, sir. So next, features, intelligent smart analysis and automatic heterogenetic decisions, automatically decision making, sir. Automation action decisions, sir. So can you say one application of that? Application means if GPS tracking ఉంటుంది కదా సార్, ఆటోమేటిక్ డెసిషన్ అంటే. సో ఫస్ట్ టైం మనం ఇప్పుడు సార్ క్యాన్ సే ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఇప్పుడు సఫరింగ్లో ఉంది సార్, ఆటోమేటిక్గా తను ఏం చేయలేదు. సో ఒక SOS ఒక్క క్లిక్తో తను ఆపరేషన్ అంటే తన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని పోలీసుల వరకు అందించగలదు. కాబట్టి తను ఏంటంటే యాక్షన్ డెసిషన్ మేకింగ్ సో విత్ ఇన్ టైమ్స్లో జరుగుతుంది సార్. Things means rain temperature, like that of things, sir. And next, IoT growth in 2017 to 20, uses of IoT are just increased, sir. Where you have collected this data? Internet, sir. Internet. Yes, sir. So in which country? In which country means whole of the world. And means the world, yeah, throughout the world. In India, how it is there? India the also. Growth of IoT. అంటే ఇండియా ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సార్, ఇంకా బెటర్ కాబట్టి నేను వరల్డ్ తీసుకున్నాను సార్. Areas of street lights. So in only one road we have only 2 or 3 street lights. So for the working of street lights we contain 30 to 70% sir energy, and we are losing energy, sir, for to operate the
street lights we are losing. To avoid this, to avoid the energy and to save the power, we are all using automatic street lights. So we can, by using this, we can reduce the power and we can reduce the time. So we don't nowadays we don't have time to whenever our street light is damaged, we don't have time to call them and tell them our street light is damaged, can you please come, and we don't have time, sir. So every hour busy with their works. So sir, by using this we can reduce the time. And also sir, filters are used to convert the unwanted things to wanted. So I means so polluted air to fresh air. So by using the filters we can so by using this we can reduce the disadvantages of all the street lights and the health issues, and also it's very advantageous to us. So what is this PIR sensors? So passive infrared, it's a sensor, so it is used to perform on and Can off this switch. smart street light and air filter will done one device So no sir. separately? No? Yes sir. Why you consider two or in a single topic? So it's interesting for me. Okay. So it's smart Now what is street. the basic filter used for fill the air? So it is performs Function of it. so it converts the It's a filter, function of filter I'm asking. Basic type of. In our day-to-day life, most of the actions occurs on motor two-wheelers because of not wearing proper helmets and due to taking heavy alcohol while driving the motor vehicles. So that's why to reduce that accidents, they introduce smart helmet system using solar power system. This is not only one way, sir, to construct smart helmet system. We can also construct smart helmet system by using Arduino also. But in this poster, I would like to explain about smart helmet system using solar power especially. These are the components which we insert inside the helmet. That one is solar cell 6 volts GPS receiver. Why you are using solar cell there? Because to give power supply to the system, sir. 6 volts only. Yes. What is the device work for 6 volts? Sir? What is the device that will take input volt 6 volts? Microcontroller and This controller works for 12 volt supply or 6 volt supply? 6 volts, sir. I think it's for 12 volt This supply. is a 8-bit controller, sir. Oh, it's a 8-bit controller. It is a 8-bit controller and with 40 pins IC, and it has 3 16-bit timers or registers, Okay. and it has 32 programmable input-output lines and with the flash memory, and it has one block diagram, so that is alcohol sensor, Which is give high accuracy 32-bit or 8-bit? 32-bit, sir. Well, you are considering 8-bit. For both the 8-bit processor and 32-bit processor, it takes 12 volts. Minimum supply rating is 12 volts now. 6 volts ekkada vachindi neeku? Any processor will take 12 volts only. 6 volts enduku vachindi mari?